Kati mwakitegeera ddi nti Chosen Becky yali amuvuze out ne Ssekajja? Da. Just twayagala mufumbo ne Amiri. Nze banaye Amiri yakava mu umuro bahijjo babiki byavudde okukola saagala wekyoba omanya ffe twakitegeera dda era iconfronted abali bangamba tukirya Chosen Becky omugambe nze Chosen Becky namusindikira message sister wange nangamba gideleting eyo lwansonga dadi kamera najja nyiiga and my sister loved the guy. And one thing kyenkubiriza abaana abawala omusajja no baba akuzadde matya mwejjemu ekintu ekigamba nti he should be my forever man, my friend, my everything. Rashida wotuula naye Hadija mukama n'akuyamba n'otuula naye lwakuba mama makula yatugaana bintu bya interviews tayagala Rashida beere mu interviews nnyo because she's in charge of her era na buli kimu yamulabirira. You asked me how Rashida is, buli kimu yamulabirira renti okulya Susan Makula era bami nga mwebaza nnyo. She's a very beautiful woman. Ne mama Fina yafe yonna ebalojja abasajja nga bawamfu nga baddugavu nga balungi tonyongera family yammwe yonna ebalojja. Kati soko mbuulire ku bya Rashida basinkana batya ne Ssekajja? So Rashida by the time we basinkanira actually ohana lincha in secondary grade. So Rashida yali abeera ne mami we. Rashida muto mukulu muto kunze. Rashida is so young. Yali abeera ne mami we. But unfortunately, she didn't get a chance to get education or to go to school. And muna etoso shinenyeza muntu because we are just cousins. Buli oma ina family engeri mama ne tata. That's why oli mweru oli exactly. Ate nga mu family yafe mulimu abaddugavu bangi n'abeeru kisinziira. So never meeting. Those people loved each other. I don't think nti Rashida wona wali aligamba nti teyafuna that moment. Because Ssekajja inze nasoka ne mumanyako nnyo naye nga mbeera nnyo mu boarding. I think my first time to meet him birthday yange yali esembedde nga ne Rashida alina photoshoot, so ne tugenda ku studio ya baawe nenge waka bo bali bamusisinkana naye nga nze sibeerawo okitegeera. So I went with her plus the son Cameron, that is the first son. Ne tugenda, those people were so in love. Never succeed on, you will never succeed ng'oli ku maziga ga mukyala mulala, never. It's better you become a second wife naye nga at least okimanyi nti ne first wife wali ate musanyufu. Wosanga ng'omusajja ng'alina abaana, it's not your responsibility okubaawula because at the end of the day nawe akusanze n'abaana Hadija. There are these men abatwagala ti okay akusanze n'abaana ate already weesobola ate already omuteekamu akasente okitegeera. So you are a supportive woman. Hadija kikutwalira ki okwagala abaana bali? Like oba nze just omutima gwe nina nze mpulira I can be a good stepmother. I don't know but I feel like I can be a good stepmother. Obujja buluma differently. Hadija obujja nga gwasanze omukazi mu maka. Ate bano abakazi abajja oluvannyuma balina dangerous okusinga abasooka. Okitegeera. One thing, oli omukazi waaba takuloganga takukolanga kintu kibi kyonna, Hadija, don't bother ng'omusumbuwa. Don't. Waka start y'okutandikirako, then mama Makula, she's now with her buli kimu. Era Rashida okumulaba okwo nga smilinga ku TikTok buli kirungi kyolaba nti she's happy now. Akozesa Rashida side. Buli kimu ye mama Makula, mukyala Bujingo. So, tukitegeera. Nti omusajja munaye ya moving on. Now, ekyaleeta obuzibu bambi si nti twali twagala kuyombera mu kamera oba okulaga embeera embi but yatuuka nga tewakyali buvunaanyizibwa nga baana tebabalabirira. Exactly. Nga baana tebabalabirira. Naye Ssekajja ne Rashida basinkana nga Rashida alina emyaka emeka emituufu? Rashida is young. I might not sisa agamba nti naye nga we nakugambye nti omuntu nga tosomye. Omanyi kati ffe tukulidde mu ssomero. Nze nvudde awo Mulago nga mu 20 n'akatuula 3 years kitegeeza mu 23 years. Kati weebuze we baba basisinkana nga before. Ayinza okubanga yali mu myaka kubanga emeka but I don't know. Wabagenda mu office ya Balamu yagamba alina emyaka 17 yamufunisiza olubuto. Yamufunisiza olubuto. Byebyo bituufu.
I'm sure it is. Kubola Hadija teri muntu asobya mu myaka gye. Ate banayenze abakyala yadde bagamba nti tuteme emyaka omuntu emyaka gy'alina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Line beautiful olunaku olwaleero Sabrine. Right? Yeah. Omukyalo ono Muganda wa ex wa chosen Becky. Muganda wa we yali mucha Muganda wa Mujja wa chosen Becky. Bwentudde naye olunaku olwaleero mubale kukyala mubale kusubscribing njagala okubajukiza nti abajjukiza Habo products bebateekamu omusayi mpozi naawe oli wa Habo bannanga ba Habo leero nga muli bangi owaye leero saatambudde nazo bebanteekamu omusayi okulaba nti sheeno etambulira ddala Judgment Secret ye trending nga kati abaami abali wiiki mu nsonga z'ekisenge mweyunira ebintu bino eno leero products nzireetedde ddala ku seeti mbeere nga nzigalagako Main Secret kanene weekali ate ku bbeeyi eya wansi ddala kubira Dr. Julius essimu abeere ng'akuyambako ono detox tea agenda kuyambako okulongoosa olubuto obeere ng'osobola okufuluma bulungi eddagala kati lyaddamu Habo ate nga Habo mungi naye abantu abalina Habo omutuufu bazibu baakusanga so ono ye Dr. Julie abalina pressure eno ye relief yammwe gye nina olunaku olwaleero mutukubire essimu tubawe mweyambiseeko kati pressure nyingi nnyo mu bantu products nyinya nyingi naye sigenda zonna zimalayo ko zigenda kusembayo kano ka Women Secret abakyala abatagenda bulungi mu nsonga abalina menstrual disorder infertility mutukubire ku ssimu tubeere nga tubaweereza ku bintu byaffe ne packaging yaffe ennungi nnyo nnyini ddala Dr. Julie wali ajja kubeera agikuyambisa okay bannaye nsense okulaba nange okusanga ni Derek babe tugambireko ku bali abaami nti we are shooting something here oba otugalirewoko because they are shouting they will understand thank you nsense okulaba nange okusanga banaye olabika bulungi mashallah nze buli muwala gwe nsinkana nga alabika bulungi I really appreciate nze yenze omu ku bakazi ababuulira abawala amazima baku bino mbuno bagamba mbusimanyi omukazi tasobola kugamba mukazi munne ekituufu nze nkubuulira anti abakazi abasinga babeera mu ne kali nti ono ansinzeeko sobola mugamba ansinzeeko just omuntu gw'osanze obusanzi anti kati omukazi ye muntu akulaba n'akuwalana nga tewali ensonga just ku social media kati nga gwe Hadija ku social media olina abakazi bangi abakuwalana ate nga tomanyi bajjira mu fake account ne banvuma mu comment section but I don't care okitegeera ebyo bikomeyo mu comment section reality is at home kati wabeerawo oyo agamba Hadija yagenda kumufako Hadija alina omutima mubi Hadija kino so naye omuntu oba tomulabangako tubuuza kuba tulaba batulaba my name is Wase 589 Brina or Sabrine kyonna kikola sina bingi byakweyanjako naye nga oli tiktoker nkolayo ku TikTok sometimes naye videos zo zitambula by the way and I like them naddala message gy'opassinga to women I really like it because njagala nnyo okudiringira mu bakyala because abakyala tuyita mu bingi we do pass through a lot and I feel like experiences ezempiseemu zonna zibadde mbi ku side yange so I have a lot to share with women so whenever you see my video nga njogera ku mukyala it's coming from deep inside me byempiseemu byendabye bamama bye bayiseemu That is amazing. You're doing good by the way. You're doing great. Nze mbaddeko nnyo ku TikTok yo nga ndaba videos zo zigoinga viral. Bishi. Naye kati njagala okutegeera ku bulamu bwo nga gw'omuntu. How is life? My life is so simple actually. First of all, the health assistant, a qualified one. Then I deal in herbal medicine. Yes. So ngabogamba nti era still mu bakyala mostly. Yes, n'abaami mbakolako naye abakyala. I don't know why naye ndi so attached ku bakyala nnyo. I do counseling.
abakyala balina ebizibu mu bufumbo. You cancel them. Exactly. Omuntu ayinza kwebuuza kati gwe atali mufumbo, how do you cancel people? Munange, it is either talent or qualifications. Exactly. I have the qualifications and another thing nkyagala nganze. Then my personal life, byenteeka ku social media, ebimu byendowooza, ebirala byendi, but ebirala abantu bye baba balowooza. When you see me maybe nolowooza nti I'm attacking someone, sometimes mbeera defending someone. I'm not attacking anyone. Kuba nze ku social media I'm not beefing anyone. Era wenkwogerako bane I talk about your video nowuliranga omwana njogeddeko because bangi they have blocked me. Nenge ekituufu kinti nze sina buzibu na muntu. Hadija, you're my friend, ogendako era kumakya okole ensobi nsobola kutuukirira. Naye kati omuntu oweewala lemisenga celebrity nga waawala mani no kiyisa wakiyisisa. Wekiri, besides you have to talk about them. Exactly. Ate wekijjanga it's about my family member tuyinza otabukamuko. Naye nga siri mukazi mukambwe as some people describe me or think. Naye I love to defend people that I love. Yeah. Ofiirawo ku muntu gw'oyagala ofiirawo. Omuntu gwenjagala nfiirawo. And another thing, wabanga ye mukyamu, I can support you. Ne tumutereeza okitegeera. So we mundaba mu bintu by'obufumbo banaite mwakana sikafumbo naye kesibye ku bafumbo, you know. Naye ng'oyina empeta teekufiiriza abasajja. Era empeta sibeera lwaki njambala naye. Oyina empeta nkulabanga n'empeta eyo bannayinze nagyeyambula ng'ejja kukkiriza abasajja buli muntu akulaba n'empeta balowooza bakwengeejinze. Naye era ne bwe batatulaba n'empeta still they don't come. Bajja naye tebaba serious. So what is wrong with men these days? Omusajja asobola okujja ng'akulaga ali serious oba abatali sure oba ki? One thing I've seen about men nowadays, number one, abakyala abasajja bagala abakazi balinamu kasente. Bwekiri. Munansonyiwa, but I have to say this out of experience bannange, men bagala omukazi ng'ogenda muteeka mu mataala, ogenda mu aka princess treatment, ogenda mutwalako ka out, ogenda muteeka mu kasente. Yes, men. Adija, I know what I'm talking about. I've ever paid rent for a man. Yes. But nga sejjusa ate nga tekinnuma because he was handsome. Nze nga nsula mu hostel nga yasula wabweru ssebo nze nga musasulira rent. He was handsome. He was just handsome. Yeah. Ate nze obuzibu bwe nnina nga nze omuntu njagala nnyo. Wenjagala. Neŋŋamba nti njagala ono omusajja. Oba oyina bameka b'oyagala, I don't care. Nange mba nkwagala. So ng'okunsaba obuntu nga renti. So tata abansindikidde of how much? Because lately bannanga apartment singaza bay you cannot rent an apartment for a guy. Nali mupangisiza buno nga bomanyi nti ku campus twali tusomera awo Mulago. So nga musasulira kayumba ka mitwalo 25. Nga gwozijja in that time. Kubanga anti kati tatange nga wansindikira ka pocket money. Ng'otolako as a boyfriend. Yes, because it was my responsibility. Why? Why did you feel like it was your responsibility? Because ninamu ekintu ekigamba nti I have to be a provider as a woman. I hate it, but kinuma okulaba nti omusajja gwenjagala alina ekintu kyagala nga sisobola kikola. Yeah. Like money? Exactly. Kwazo oyo omusajja nga abadde supportive gy'oli. He was not. He was not supporting. He was a cheater. He used not to treat me nicely. Nga about treating your girlfriend. But whenever he wanted money, nze nga mbeerawo. Yeah. Wali ogwo omwagala ye nga takwagala. Yeah, because he was handsome. Ate omanyi abo abanyankole. But sagala nkyogere naye there is a way they think nti baba balungi nnyo okusinga ffe abalala. So oba just the guy was good in bed. No. No. Wallahi nakiraba luvannyuma. I don't know why I can give man my money. He's not even good in bed. That guy was just good looking, Hadija.
Good looking general. I will show you. Nga just no bampa hug. Chimala wemba nina masatu njagamu. Babe. Yeah. You were under spell. Nga nina abasajja because at campus I was still looking good. I had that kati you still looking good. You know. Nga tubeera muno mukololo because mulago to here mubeera wano you know. Ngufuna maka sent. I remember it was my birthday nafuna sent. Nankubya nangamba ente zange waka zafudde endala zarwadde. Hadija nakwata all the money ke bampadde nga bidabo you know double boyfriends abakweguya zona nenzikwata something like 2M nze sijjukira I never reached there so kati kuwa sente zange zaaki Hadija nenkwata milioni 2 wekaba nenziwa omuvubuka naye maisha yangamba Sabrina, I'm going to see you tonight. Nagenda mu gym. So when he came at night nanga nayo manyi yagala ogende ko mu gym. Toyina kabina labengeri gyolabika. I want you okoleka west. Mufunze nga njagala mbere mu kifaananyi ky'aba tribe mates be kufitinga. Nanga manjagala okoleyo hip. Mukazi watu nayo nsigazamu emitwalo 2 nga namufumbidde akamere. Wamuwadde milioni 2. Namuwadde obusente bwonna bwe bampadde. Anti wange daddy wange obusente baganda bange bwali bampadde bonanga nabo muwadde naja naye nsigaze emitwalo 2 nemufumbira akamere kati omuntu waba avudde mu gima alya nnyo yona nenji. The only reason I think a woman can give money to a man is because of their good sex. Mukwano, there was no good sex, I swear. I've never. That's how I am, Hadija. You just give. Exactly. Era nze n'omusajja gwenyinze gamba nti gwenyinze kubanga anina kati nti kyemmanyi kyayagala nti waba emmotoka agala ku upgradinga ku G-Wagon singa ngisobola nandigimuwadde gyayagala. Era nze namugamba even if you reach at your 40th birthday nja kugulira G-Wagon newe manze nga siina mmotoka naye nga nina sente. Kadija, me I have that love. No, only for good sex. That love is there only for good sex, I'm telling you. Adija zabasajja banjoze, but this time I would be married. If not, okay, I would be in a very serious relationship, at least ngana child. But engage chili into omusajja omwagala nnyo by the way akuchawa. Do you know that? Kati nze yensobi gyenkola. Nechalo omusajja omulaga nti no oli so good. Ngalaba ate munaye. Abata kyetegekedde naye afiringa very comfortable. Abamanyi anytime any day woli. Hadija, me I show you. Nze nkulaga nti I don't cheat. Abasajja basobola kunkwana ne nkulaga ne kugamba haniro. Bankwana. Nangamba badde mu bwoti. Ogenda kufuna omusajja. Bino bye muyitamu naye temubyogera. Kyobola mbayita ku HK Media mutubuulire temwagala kujja. But one thing I can say. Waliyo abasajja abaagala omukazi nga gwali royo nga buli kimu akikola nga mulungi. Anti wonna abikola still ajja funayo omulala. Hadija, okufuna omulala kyanjawulo n'osigala nga bakwagala kyanjawulo. Anti kati Hadija olaba these men baagala nnyo bano ba bad girls. Babaagala just bakitingako. Tebagala bakipinga. Do you know why those bad girls ever babera kuzi trips, ever babera muzi Range Rover? They never settle in a home. Obera kuboda ngojagadde. You people, I don't know naye abasajja bonga bote bamanyi kyebagala. The reason I would give a man my money is only good sex. Other than that, sobola. Ate no singa abanga akwagala. Hadija ngomusajja yinze kugamba ogenze uwe ngwa bogamba nze banzibako essimu nengamba let me get my boyfriend this press kuba mpulira njogera ku ex nengamba nti kangendeko kale ewa boyfriend wange because you feel stressed wetaaga omuntu to comfort you ate engeri gye bajinzibamu I almost lost my life. I'm so sorry. Okutuuka wali nga Chari yakyaziza omukazi. He was not a Muslim. Nga bali ku pork. Nali simanyi nti alya pork because yali yasiramuka. Yeegira yeeprotective. Yes, nga yasiramuka nga yeeyita Mahad, something like that. So nagenda tuukayo nga bali ku pork ne chips. Nali nakayingira bwenti.
nakwata amaswani n'agasitula n'agatwala mu kiyungu. Then the girl was like, honey, who's this? Kajukira me, I was a provider. Honey, who's this? Guy ne yebuzabuza, Hadija guy nantunulira nga tamala. Namugamba, she's my girlfriend. Gwembadde nkunyumiza, but of course yali alimba nga akulaga tayagala to lose me. Guy okumanya nga tafaayo, to cut the story short, nakwata ebisumuluzo byange mu baaga like nagikwata bwati najjamu ebisumuluzo byange n'atambula n'atuviira n'agenda ewange n'asulayo nze nandeka n'oyo omuwala ne tusula mu bufaagani. Omuwala yakaaba Adija omuwala yakaaba nze amaziga nga siina olwedde banzibye essimu batute nze njagala nnyo essimu yange. The girl cried. Nagana okwebaka mu buli naganze sijja bwebakamu ndaba mwabigula babiri. The girl cried. Why didn't you go? It was already late. Atenga munyankole bambi doza yali ajja ku somero to start ya. Naye nga obudde ne bumukwatirawo then guy namugamba jangu osuleke ewange. Oba kitegeera nga ne gyalaga tamanyiyo because ku machanza yamuwerekera ne mufunira boda. Omazebwa onefa atego yede dalida nemufunira kaboda kamutwala katate we namala nenkumawo netonde nenkubira omusajja essimu nembwa honey the girl has gone but I'm sorry about yesterday. Adija, that is the kind of love I have. Atabe wa fefe nawe tutyewe tuli. Stupid love mujikendeze in this Uganda nga Museveni akyatufuga. You can't be like that. I tried naye ebintu byagana. But it's like the way you can compare me to all my sisters. Yeah. Though abali successful mu bufumbo they are. I think nzenze ka atali mufumbo plus abato. Abalala bafumbo. Kati njagala ombulire wano nga Gaya abaleseewo awo agenze ayingidde mu gundi agenze woli ali wali eri wali I'm shooting babe don't disorganize. Nyumiza ozadombuza ki waneno nga Gaya amaze otulekawo. So the girl yayagala tulwane bana nze siina maanyi nani ntadde enviiri zange sometimes nzita wemba I don't have to pay what nga ntadde enviiri zange omwala natandika okunsika enviiri Hadija nangamba you're not even a Uganda you're not even a Ugandan just simply because Guy yampitanga nnyo hakimoja so nga baliwulira just you're not even a Ugandan gwe mukazi gwe I was the but that guy took my virginity nayogera ebintu bingi kale nga ndaga nti akuze naye Guy nali naakamusisinkana nga twakabeera fena for 1 year so omuntu akubuulidde waba atuuse ku campus nga yabeera ne Guy from S1 so nga neebuuza nze yabayingirira ye yanyingirira kugango li confused. Exactly. Nakuba amasimu ng'ayogera mu Lunyankole nakubira baganda b'omusajja bamanyi nakubira mikwano gyaffe nakubira buli omu. Nemuga girl, do you know what? Tusooke tutuule twogere ng'abantu. Nze ne mugamba I've dated that guy for 1 year. Nangamba but that guy has not been telling me that he got another girlfriend ever since he came to Kampala. Ne mugamba mukwano. Inze Guy wona musisinkanye wano juice. Bakitegeera. I love him, I've done a lot for him, but waba alonzeeko omukuffe ayina genda ate nga kituufu yalaga nze girlfriend. So nze kunze mpulira nze gwalonze. So the girl was like habula nze ngenda fulumakat afuluma tamanyi Kampala tulikanyanya bamujjembalala tulikanyanya namugamba okay where are you going neyechanga nasoka nafuluma nalekanira baneiba nayagala okukola scene exactly nenzija nemugamba you know saga bogera erinya because nowadays never bam posting abamanyi she always comments on my videos. Why? I don't know. Najja nangamba
Sabrina inze ebintu byammwe mbikoye nakwatamu obuntu bw'amangu nagenda mu wardrobe najjamu engoye ze zaabadde yapakinze najja obunikazi bwe bwonna bwabadde yatadde ku good n'afuluma kati nali awo ne ŋŋamba kaninde gaaya nkubire atisita neetondere nakubira oyo omuwala namugamba mpaako ku Sabrina mpaako ku Hakimoja yampitanga nnyo Hakimoja mpaako ku Hakimoja nenkwata essimu naŋŋamba you fine babe nange ndi wano ewuwo neebasi naŋŋamba mbu find something to eat namubuuza ekigambo kimu have you been eating pork because Hadija regardless noboba toli musiraamu nenga you're dating a Muslim at least respecting because nzo yoga yankwana ngamba tali yambizi yachuka ye Muhammad ye Muslim yali takusuubira nti exactly wamuwa surprise eyo kujja exactly at least respecting the fact nti banaya I'm going to go make love to this girl she's a Muslim nti wakitegeera kibeera so kitegeeza nti yasookanga n'okugirya eno when you don't know najja okukulaba if not no mwenge yali agunywanga simanyi and he was this kind of a guy bana embuto so amupostinga Hadija the moment you have a guy nga boyfriend nga toyagala mupostinga it's a red flag imagine omuvubuka omuto sinti musajja mufumbo okitegeera tayagala mupostinga tayagala babalabe mu public temusa agenda out mutuuleko wemuti he's a guy 24 years yali 24 guy yali mwenzi yali 24 I was like 20 nenga temuso ne ku campus tweyitako wetuti ng'abatemanyi yeah he was dating the entire campus exactly kati nga wokwata ku simu ye yakugamba oba oyagala kaba kwata kweyo simu ng'akugamba Hadija nze I've faced things byempita love nenga mukama Katonda nkwegayiridde mu bufumbo mpa obufumbo nga buli so smooth nangamba oba oyagala kaba kwata eyo essimu kati lumu nakwata essimu ye nekwata ekifaananyi kyange nekiteeka ku status yali akimanyi nti ate abasajja ye mistake gye balina bo bamanyi nti oba omwagala you can't move on bamanyi nti ogenda mwesigulirako paka naye nze nakwatako essimu ya boyfriend nepostinga neneteeka ku status yeah I was the baby mama I was pregnant at least you were pregnant kati nze nakikola it was 30 seconds nga kakatuka isister we namugamba I love the Hajat babe ono yali yeba siyagenda ozukanga ndi everywhere ndi ku Facebook ndi ku status ndi ku profile picture yara ono kebera ku profile picture neteeka ku status yasanga ko message wezi naye omusajja yantuga tanti ndi mweru nafuka wa red nangamba kwazo zona millions of money ze wali omu nangamba millions of omusajja kankubulire noba omuzaalira noba omuwa ssente noba omuzimbira he knows what he wants I swear that's why osobola gamba yona akakazi nga kagumiikiriza ng'abadde mu bufumbo me I always told my sister Rashida nga abana enze nkwegomba you don't complain you don't do what when oli mu bufumbo linge yatuuka you're so comfortable nangamba kati nze nkole ki she's so smooth nakati nze nkole ki okitegeera the same things that happened to me guy yantuga nankuba empya ate neneetonda namugaha I'm sorry sigenda kuddamu kwepostinga ku status yo ebyaddala namwetondera ate nkulimbe namwetondera n'olulala we namupostinga ku birthday nemupostinga happy birthday to the love of my life yangamba bijjeeyo yangamba Sabrina bijjeeyo kati nemugamba naye olwedde abantu status nangamba sifuddeeyo bijjeeyo nemugamba you mean I can't post my boyfriend nangamba ebyoyina obikola nga muli bafumbo the moment you have omuntu ng'akugamba tetulina okwepostinga nga tuli bafumbo mukwano tunaafumbirwa dde bannange abalungi abatulaba tuli ne Sabrina wase olunaku lwaleero ku TikTok awo ono ye muganda wa Mujja wa Chosen Becky oyo gwe mwalaba nga bamututte ewaani ewa Balamu era nabyo tugenda byogerako olunaku lwaleero yadde ng'abadde tayagala tubyogereko naye nze njagala kumubuuza omusibe baamuleka ayinaayini njagala okubitegeera banaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga emboozi y'omwana w'obuwala eri very interesting bw'obeera oli muwala
atoyitangako mu bizibu bya relationship ng'omuwala ono byanyumya weesundeko bwoti mukwano okyali bulungi. So guy naŋŋamba so we yaŋŋamba okumuggyako of course neemuggyako ne nga bwe bamuteeke ku DP alowooza namyutinza abantu nekwata akafaananyi kaffe ketwekuba ka anaweya nenkateekayo guy nasooka nambulookinga nankubira naŋŋamba bula gwe simanyi kyonjagaza naye ate nakitegeera luvannyuma this guy twali on the same campus fena nga tusomera Mulago nga just tukola different courses. He was a celebrity at school and he was good looking. So I have a feeling that of course ku campus nakubuuzizza ekyo kiri main guy yali amanya omuzannyo oba yali tamanyi nze nakugambye nali situukanga ngawe wakala naisituukanga yo gyongamba naisituukanga America naisituukanga Dubai eyo yekowa ya buli kibuka akubuulire. But the guy was good looking. Atajjukira obeera ku campus kubeera ne guy nga looking good so it is an achievement. No my love, no. Hey no. It is omya eno ebbanga ali ebo okusitula na you have to feel good newerabira ebizibu byo byonna akanyama ekifuba ebyo byebintu byetwanoonyanga nga tuli baana bato wakati nze wallahi byebintu byenkuze nga nnoonya edda nanoonya ng'omusajja ng'alina ekifuba nga muwanvu yali maggi so kunze it was an achievement bakuba bakati banoonya musajja olina motoka neffe wetwali ku campus nze ng'okubeera ne gaye ng'ali good looking ate nafunamu akakisa nga tatange yampanga ku ssente so ku campus naye sinoonya musajja ng'alina ssente kuba wali olina exactly ate abakazi abasinga bwe tuba tulina ssente ebiseera ebisinga oba tufaawo nali noonya just guy aŋŋamba I love you good morning honey good morning have you eaten nga teyasindise yadde ekikumi nali noonya guy nga just ojja mukwatako owulire nga ngero lyenoonya mu relationship naye wambuuze bo yali akola bulungi wallahi I can't lie first of all I was young ate kati wakompeyalinga nakompeyalinga wano nga nkuze adija nze dda nadetinga nga abasajja lwakunyirira but now when I look at a man yes you're good looking tonkuba njagala nnyo omusajja nga you're going to understand me ate nga weesobola saagala omusajja nga he can be bought because hadija omusajja nga gwamuteeka mu ssente essaawa yonna waafunira akusinga ask Rashid anyway sagala bireetawo kyekituufu Rashid ekitegeeza yateeka ssente mu ssakajja ye yali tamuteekamu singa yalamuteekamu singa bali bonna okitegeera singa bali bonna naye essaawa yonna buli woobeera n'omusajja kale kamuyite nti ng'ayagala nnyo akasente okuva mu bakyala waliwo omusajja nga talina naye ng'ali proud. I love that kind of a man because you can build something together naye waliwo nga talina ng'awulira yandiyagadde afune omukyala nga Hadija amuwe erinnya amuwa amasanyalaze ate amuwe ne kasente okitegeera naye kati nze oli gayi gwe nayina yali yeeraga ate ng'ayagala support and I'm sure life they are living good in bed. Yeah, he was not good but yali good looking at least nafunamu nti he's good looking. So he was this type of a guy gwe sirowooza nti nze nzeke yali amuwa ssente olaba omusajja gw'osobola there is what we call supporting a man. Hadija, you can support a man n'atuuka ekiseera n'agamba banaye Hadija has been my supportive system. I have to return the energy. Me, I can support a man nga mpasizza. Bamba manyi. No, even if it's my boyfriend. Mwami wange. Even if it's my boyfriend, I can support you. Boyfriend wange. Tulina okubeera nga tubadde ffenna for some good time. Kati kankubuulire nga tuweebereddewo in so many ways. I can support him. Naye mbu no just guy mbu just nga nebyakola sibitegeera. Ali awo ambuzaabuza. I can't. And on top of that, Hadija, we get providing men in our lives. Nze mbadde wa mukisa nti ofuna omusajja n'akwagala naga oyina ideas nungi I want to support you kati ate nga naawe oyinako supporting nga kati eyo ye life gye navaamu nze singa nagagawala dda Hadija my sister can tell nze nafunako omusajja mu ebyo ebiseera nali nkyasoma he was willing to do everything nangamba you have to start your own business you have to do this naye omusajja
nenzija nendira mu sister wange bamuyita Jamila nga Jamila omusajja nafunye omusajja mukulu ali mu myaka 3 by then nalabanga ng'omusajja w'emyaka 3 aba mukulu nemugana naye omusajja aga kunkolera business musajja musiraamu aga kunkolera business aga tutandike life okitegeera nve mu bino ebyekiyaye ensome nga ndi mukyala mufumbo Jamila nangamba nti tosuula step n'ogenda n'omusajja kati laba wange ya boyfriend wange nagamba kakasajja kali kantamu namuga atonda banga nagenda nga we yabyogedde byonna n'obibuulira omusajja nakola copy and paste nengamba boyfriend wange buli kimu sister wange takwagala yangambye ngende n'omusajja omugaga ate nafunye omusajja omugaga ayagala kumpa bino ayagala kukola bino nangamba nedda hani okyalina future tosagenda n'ebyo ebisajja ebikulu ebyakola dda omusajja nga every time ansindikira let me say emotoka nakusindikira emotoka eje ku kime n'emikwano gyo nga ntwala mikwano gyange out okitegeera exactly akwongerera ku kasente. He's this kind of a person nga akwongerako when it comes mu byeddiini because ku campus nali mwononefu nanyambala obugoye obumpi. Of course I was dating a guy nga si musiraamu nyambala obugoye obumpi nkola buli kimu ogenda mu mabbala you know. Ate eyo age ebiseera ebisinga wogiskipping ekunoonya ekunoonya so I did it all exactly. So guy nangamba nedda Sabrina you can do what toso agenda n'ekyo ekisajja ekikadde but the guy was not old. He was just 30 rich and good looking because your guy namugana after 6 months yawasa omuwala my age naye guy yakola omukolo awo ku Hotel Africana. I went there Hadija kata amaziga gampitemu because nagendayo ngoledde guy ono twayawukana Hadija gadabira ddala ndiruuza because nze buli guy ankwanye wallahi ne mugana awasa billa ogwo omukisa gwonguyina buli musajja ankwanye oba wakamugana n'akagenda ku mikolo ng'esatu egyabaniga kozi buli nfunye omukisa nti omusajja akutuukirira ng'ayagala kuwasa buli naye ate nze nalina life nga njagala nnyo buno obuvubuka bana abavubuka balabika obulungi era sidanga mubalaba nga bansala maaso okitegeera abasajja nga bawanvu nga baddugavu nga balungi tonyonge family yaffe yonna ebalojja abasajja nga bawanvu nga baddugavu nga balungi tonyongera family yammwe yonna ebalojja kati sooka ombuulire ku bya Rashida asinkana batya ne Ssekajja. So Rashida by the time we basinkanira actually nali nkyali mu secondary kwebya. So Rashida yali abeera ne mami we. Rashida muto mukulu muto kunze ne Rashida so young yali abeera ne mami we but unfortunately she didn't get a chance to get education or to go to school and muna etoso shinenyeza muntu because we are just cousins buli omu alina family engeri mama ne tata exactly ate nga mu family yaffe mulimu abaddugavu bangi n'abeeri kisinziira so never meeting those people loved each other. I don't think nti Rashida wona waali aligamba nti teyafuna that moment because Ssekajja inze nasooka ne mumanyako nnyo naye nga mbeera nnyo mu boarding. I think my first time to meet him birthday yange yali esembedde nga ne Rashida alina photoshoot so ne tugenda ku studio ya baawe nenge waka bo bali bamusisinkana naye nga nze sibeerawo okitegeera so I went with her plus the son Cameron, that is the first son. Ne tugende, those people were so in love. Nina fuzi simu yange yaweddeko omuliro nandikulaze ka video nga like you know nga banegombesa because of course nali nkyasoma toyina boyfriend ali serious gwe minze kola ebintu ebityo but the couple was perfect nebyo ebifaananyi I think olunaku lwe twakwata ebyo ebifaananyi ebisa curating on social media. The guy was so caring. Then ebintu ebyomukyala waffe omulala oyo ye yaliwo but she was a friend but I feel like maybe luvannyuma feelings are developing you know. Ate yali married already ewamiri. Yeah but she was just a friend. Nga friend wa family eno. Yeah because I remember mu bintu ebimu bye twali tunyumya ne sister wange there is when she told her bana yenze ku mukolo gwa mwenja kugulira gomesi bichi. Are you for real? Yeah. Becky ngagama Muganda.
era nze I feel like chosen Becky by the way simayinaako obuzibu as many people think because nze ndi mukyala musiraamu totereka nnugu exactly but one thing I know Hadija kino sikyogera mu bubi kankisooseze mu ddiini eddiini y'obusiraamu erina ensonga lwaki yagamba nti omusajja olina okuwasa abakyala oba babiri oba basatu baki you will never heal from being a single mother by making another woman a single mother. Akongenda kakomyao. And another thing is, even if a man approaches me because nsubira okufumbiranga second wife oba first wife, but in case I'm a second wife kumusajja gwenjagala, I swear with my life sikerangako kumacha ne mugamba nti honey njagalo chawo yo mukyala goyina onjagali. Instead nemera ko nnyo ayagala oli nga nange wendi. Do you know why? Omukyali oli oba tomanyi bye bayitamu bonna. You don't know what she adds on him. Naye Hadija goze mu bulamu bw'omusajja ng'alina abaana n'omukyala n'otandika nze sifumba na mujja wange. Muveeko obomu. Abaana toddamu balaba. You know? So bino byayogeranga nti abakyala yamugaananga okulaba abaana. Ekintu ekyo sagala nkireete direct naye waba yakikola akimanyi kyenjogera. I know deep down omanya abantu mujja wano nimwolereza abantu just because bantu bamwe but buli omu bamanyi kye yakola mu mutima gwe. Nze kyenjagala okwogera nti abakyala byonna gye muli. You will never succeed ng'oli ku maziga ga mukyala mulala. Never. It's better you become a second wife naye nga at least okimanyi nti ne first wife wali ate musanyufu. Wosanga ng'omusajja ng'alina abaana, it's not your responsibility okubaawula. Because at the end of the day nawe akusanze n'abaana Hadija. There are these men abatwagala. It's okay, akusanze n'abaana, ate already weesobola, ate already omuteekamu akasente. Okitegeera. So you are a supportive woman. Hadija kikutwalira ki okwagala abaana bali? Like, obanze just omutima gwenina nze mpulira I can be a good stepmother. I don't know but I feel like I can be a good stepmother. Obujja buluma differently. Hadija obujja nga gwasanze omukazi mu maka. Ate bano abakazi abajja oluvannyuma balina dangerous okusinga abasooka. Okitegeera. One thing oli omukazi waaba takuloga nga takukolanga kintu kibi kyonna Hadija don't bother ng'omusumbuwa. Don't. Naye gwe oze mu bufumbo sepu oyagala bakuwase oyagala obiteeke mu mataala oyagala oli aveeyo and by the abantu abasinga bambuza lwaki ovuddeyo n'obiteeka mu mataala what and what. Hadija mu mwezi gw'okutaano ebizibu byonna we byatandikira okubeerawo. My sister called me nemugana naye gwe Rashid olina omuzannyo mungi nze ewaka bammanyi ku social media nze manyi okuyomba naye nga wetumiitinga kuyomba sisobola naye ku social media nsobolera ddala because mbeera mu kamera yange nga tolina kyogenda okunkola. Ate oba oliwo we sisita wange we yaŋŋamba ebintu byonna nakwata simu yange ne mpandikira Chosen Becky ku TikTok ne muwandiikira bambi at least mugambe abaana beetaaga support at least olumu muleke nga ajja alaba abaana be because this man used to come ng'ayinza okujjanga ku makya nnyo ssaawa 11 oba ekiro nnyo ssaawa nga 8. Kati njagala ombuulire nawulirako nga bagamba nti mwamubuuza are you in love with Sekajja n'abagamba nti tali mulaavu ate nga yali family friend. Awo oba ontandikira. This is the thing. Sister wange yali nga bomanyi otuuka ekiseera n'olaba signs and symptoms. So some disease. Exactly. So nabuuza gayigayi n'agamba naawe okimanyi oli mukwano gwange. So of course bayogeranga ku ssimu ng'asobola mu confrontinga namugamba naye wa much tuufu because Rashid is a very soft person. Naye wa much tuufu kiri bwe kitolera muganda edda naawe tuli ba mikwano byebyali ebya gomesi bye nakugambye tesaawa yonna mujjawo akusuubiza kugulira gomesi ate omusajja n'amutwala. Okitegeera. So Rashida nakitwalirawo nagamba they are just friends. Kati ate waliwo akantu akalala kali so secretive saagala nnyo okwogera ku interview zino nazeewala dda lwa busungu nga nja kwogera ebitaliimu. So Rashida
natuka ekiseera okay ng'omusajja osala ebiyungu n'ogamba nja kujjanga wano nja kujjanga wano naye ate yatuuka ekiseera bambi ng'ekyobusiraamu tekyetaagisa nga kweri side munayinze sifumba na mujja wange so ng'oma ayina ovaawo kati mwakitegeera ddi nti Chosen Becky yali amutuze out ne Ssekajja dda just tetwayagala mufumbo ne Amiri nze banaye Amiri yakava mu umro oba hijja oba biki byavudde okukola saagala wekyoba omanya ffe twakitegeera dda era iconfronted abali baŋŋamba tuukirira Chosen Becky omugambe nze Chosen Becky namusindikira message sister wange naŋŋamba gideleting eyo lwansonga Daddy Cameron ajja nyiiga okitegeera and my sister loved the guy and one thing kyenkubiriza abaana abawala omusajja n'obaaba akuzaddemu atya mwejjemu ekintu ekigamba nti he should be my forever man, my friend, my everything. Rashida wotuula naye Hadija mukama n'akuyamba n'otuula naye lwakuba mama Makula yatugaana bintu bya interviews tayagala Rashida abeere mu interviews nnyo because she's in charge of her era na buli kimu yamulabirira. You asked me how Rashida is, buli kimu yamulabirira renti okulya Susan Makula era bambi nga mwebaza nnyo. She's a very beautiful woman. Ne mama Fina yamuwaka start y'okutandikirako then mama Makula she's now with her buli kimu era Rashida okumulaba okwo nga smilinga ku TikTok buli kirungi kyolaba nti she's happy now. Akozesa Rashida side buli kimu ye mama Makula mukyala bujingo so tukitegeera nti omusajja munaye ya moving on now ekyaleeta obuzibu bambi sinti twali twagala kuyombera mu kamera oba okulaga embeera embi but yatuuka nga tewakyali buvunaanyizibwa nga baana tebabalabirira exactly nga baana tebabalabirira. Naye Ssekajja ne Rashida basinkana nga Rashida alina emyaka emeka emituufu? Rashida is young. I might not sisa agamba nti naye nga we nakugambye nti omuntu nga tosomye omanyi kati ffe tukulidde mu ssomero nze nvudde awo omulago nga mu 20 n'akatuula 3 years kitegeeza mu 23 years kati weebuze we baba basisinkana nga before ayinza okubanga yali mu myaka kubanga emeka but I don't know. Wabagenda mu office ya Balamu yagamba alina emyaka 17 yamufunisiza olubuto. Byebyo byebituufu. I'm sure it is kuba olaba Hadija teri muntu asobya mu myaka gye ate banayenze abakyala yadde bagamba nti tutema emyaka omuntu emyaka gy'alina agirabika okitegeera alabikirawo nti muto exactly alabikirawo nti muto naye nga bomanyi nti munayo mukyalo ozadde olina ebizibu byo okitegeera era nalaba zi comments naye obuzibu saali mu Uganda nga zintuukako late nga sisobola kuyomba nga bamu bagamba oyo alabika ng'eyakabeera emyaka nga 3 ku nsi. It's not bad naye si kyo kituufu. She's a very young girl. And one thing I'm loving. Naye maama Ssekajja yakwana ati omwana omuto bw'atyo nga ndabikira ng'omuvubuka omukulu. Ssekajja muto naye lwa mubiri ya. So I feel like nga we kugambye nti yeah kati nange wendi manjagala range buli muntu yena ayagala range y'omusajja nga mukuluko kati nze omusajja wange abalina okunsinga emyaka nga 15. That's what I want. That's what I want. Okitegeera. That's what you want. Oyo omusajja bw'ati aba alina ebizibu bingi. Ssekajja is young. Alinga mu 29 per now. So I don't feel like kyamaanyi nnyo. He's also young. Ate omuntu emwesanga nga mwenna you know life obukulu si myaka. Okitegeera. Ati bw'ongamba 29 guy aba akuze. After 25 guy tuba tumusuubira obbanga reasoning eri waggulu. Please. Reasoning ebeera waggulu naye abasajja simanyi buzibu ki bwe balina but still Ssekajja loved Rashida. Yamwagala. I feel like it was God's destiny. Yamwagala, beyagalako, they enjoyed, they had kids. But this time, Mama Makula buli kimu akikwasaganya. Era yamugamba, we are very grateful. Era yamugamba Rashida, omusajja mukole ki mwesonyiwe. But one thing, abantu kye balina okumanya, nze katika nenyonyoliko nga nze baneesiwala na Chosen Becky. Singa Hadija mbadde mpala na Chosen Becky bye nandyogedde ku eno interview byali badde bingi
buli omu yanditegedde amazima kuba ate waliwo bingi omukyala watuukira mu mbeera evaayo Rashid okuvaayo okujja mu kamera just know she has been through a lot at her age. She has been through a lot. Byonna mbimanyi Hadija nsobola kutandikira wano. Sleepless nights, bizibu byonna bye yali ayitamu n'ogamba what nga tobikiriza. So, chosen Becky tetumuwalana and wekibanga Katonda yakipulaninga bajje wangala and if not it will end in tears because why not? Buli kintu kirina entandikwa n'enkomerero. Yes, ate entandikwa determines the end. Ekibbe tekikola. Sigamye nti yamubba just ndi mukuleeteza engero you know mazima. Nti Hadija wonna asanga omusajja gwe n'owulira nobba omusajja nga wa mukwano gwo. Trust me. Naawe togenda muwangaaza. Omusajja wonna mwegulako nti just because oyina ssente. Bijatuuka ekiseera nga ssente ez'omuwa yazifunaafuna dda. Nga femu gy'omuwaya gifunaafuna dda nga yagula zi account ya kati nga siku zino zi account ze batunda nga ya 1M followers nga yagigula dda nga buli kyoyagala omuwa akirina okitegeera. So everything has an end but me as a person nze mbagaliza bwebibanga bw'obufumbo buli on a good stand eya Katonda nsaba Allah teeke mu baraka. Because yes, my sister is happy. Lwaki mbeerawo nga ndi munyiivu. My sister is happy. She's getting support. Makula yamusuubiza okumusasuliranga rent paka. Bambi, walifuna omusajja. Yes. Okumuwanga monthly salary $5,000. Wow. Okusasulira baana be bonna. Era bana yenze Susan Makula. I've never met that woman, but I feel like she's an angel. Mama Fina namwa $5,000,000 ez'okutandikirako. And one ekintu yakifunamu. Exactly. Waliwo awajja ekikolimo ne wajjawo n'okusa. Yeah, buli ekibi kyonna ate buli Allah kyaleeta abeerako kyazzaako. Allah yinza kuba nga yalaba nti Rashida ne bbaawe bali tebali supposed to be. So n'agamba nti maybe buli omu kamuwe agenda omuwa emirembe. So by this time Rashida yinza kuba nga tanafuna musajja but ajja mufuna ate nga mulungi ate ayagala abaana be ate abasupporting. Okitegeera. Yeah. Kati bino Balamu bye yagamba omanyi Balamu oyo gundi minisita w'abaserebu. Ewabeera baserebu Balamu avaayo naye nze nkyazza abaana bangi ku channel eno abalina ebizibu sitabangako minisita waatuyamba. But anyway, kansuubire nti kano ka message kajja mutuukako minisita kweno channel kuliko abantu abalina ebizibu bangi nnyo bba mu nsonga z'abaserebu bokka. Twamuwulirako mu ofiisi ng'agamba nti Sekajja bagenda mumukwata naye byakoma ku ki? Ekituufu kiri nti Sekajja ebyokumusiba amanya defilement okiwulira like olaba nga kijja nze kunze kyali tekijja. Yes, and actually most people thought eyo interview saaliwo. Yes, najimanya naye saaliwo. So everything happening there was not inclusive. Yadde nabimanya luvannyuma okitegeera. But one thing you should know, Sekajja teyali wakusibirwa because even if omwana oba wamusisinkana nga ali 12, by this time nga ali 18 mukwano. Omusango guba, you know. And another thing, teyali force. These two people met, nebateesa, and they agreed. And another thing, no. Sekajja teyajja wamu. Yalazeeko ewaka n'asuubiza like n'asuubiza nti kabasooke bakimaking. Yeah, because by that time Rashida yali pregnant for the first baby. Okay. Waliyo senga wange n'abalala. Yeah, ne bategeera nti omusajja because talina kye yaleeta nti oba kintu bazze ku kyalo oba ki but still ne bamuwa omukyala because already she was pregnant. Ate bali beeyagala nnyo nga olaba omuzadde nti w'okiyingiramu abaana bo balemesezza. Yeah. So me as a person omusajja akyuka but we shall never wake up one day and we disrespect him because he's still the father of the kids. I will forever respect him. I will forever talk good about him. Kiri eriye abaana abalaba aludde naye luli balumu omusaayi luli balumu ali banoonya. Exactly, luli balumu ali banoonya. Ate n'ekirala nobokyawa maama w'abaana bo
yo mukyayira ki Rashida yakola ki tewali yekubira ndulu yali anoonya buyambi abaana be bafe enjala mbulwakuba ki kati waliwo yagamba mbu kati lwaki aba family tebamayamba you people tulina families naye mu families zaffe mulimu ebizibu tosuubira nti senga wagenda kuvaayo mbakusupporting mbu just because you know bakufunisizza olubuto omusajja ate families ezimu ojja kwesanga nga tetukwatagana okitegeera so abamu baŋŋamba nga gwe sisita we gwe lwaki banaye nange siina naawe okyeyiya nange nkyeyiya era bannaaye nze mind gye nnina ya business mbulamu just capital we wabaawo alina capital gye tukole sente exactly tukole billions of money so people bali bantukanga baŋŋamba naye kati Rashida lwaki naye nga otunuulira n'ogamba ono omukazi alina abaana wobaleeta bayinza efuna obuzibu and one thing I loved about her like I know omukisa Mama Fina yayangwirwa nagamba banayo muwala wange kansoke mutereko kana akasente tuba tukyali awo Makula nagamba omanyi I think Zubeda connected her to Makula nagamba omanyi oyo omukyala taddanga muno simulabanga na ku interview I'm going to support each and everything nali Rwanda naye mukwana I was the happiest person namga ngenda muwa buli kimu so I feel like Neseka Jawadi I know whatever he's doing bambi ali mukola life ali mukolerera future ali mukolerera baana be a future era be baana atika future chichi future be baana nze what I know he is sorting his life ataka nkubulire Hadija kwa mwe mwine ekintu kyemubuusa amaaso ninaseka ina obugambo bwatukuba naye kwegamba bwoba toli mugezo oyinza obutabutegeera ninaseka waffe eyo Imam Kyeyine mayinze eyo gye tusalira najja nankumbi waliwo omusajja yagenda n'ayogera akagambo n'agamba omukyala obanga oli mu maka ng'omusajja gw'oli naye takulabirira n'okeera ku makya n'ofuna omusajja akola ki akulabirira kola otya move on duka so n'omusajja simayinza oba abakazi abavu tunafuna laavu but omusajja obanga wooli nga tebakusupportinga you people I don't know naye Hadija nze mu nsi muno nsaba nfune sente kubanga omuntu nga tonafuna sente toyina kikyo Hadija toyina musajja n'omwana asobola kwewaka omusajja akulekawo n'agenda eri omukazi alina sente Hadija tukole sente era nze ofuna opportunity nga yakasente mukwano tondeka but nze to my man woba olaba mbi nga ndi mwavu gumiikiriza natera gaggawala nina sente zange eyo mu banka just sina kasumuluzo naye natera gaggawala nja kugulira ejiwagoni nja kugulira buli kimu kyonna at your 40 years buli kimu nja kikugulira Hadija tunonye sente naye okufumbirwa omusajja omukulu atalina sente obireka Hadija oba ofa kinensi I'm just asking oba ofa kinensi naate okufumbirwa omuvubuka Hadija kati okufumbirwa omusajja omukulu atalina sente bw'aba agenza okakalukana n'afiira ku mulimu I love their maturity mind ate nga tewali sente banaye Hadija teri kyabugaga kyoyinza funa like getting a man nga mukulu mu ndowooza omusajja agenda kugamba nti oyogedde ku age toyogedde ku ndowooza because you can get a young guy naye ng'ategeera naye ba young guys bonna be tudevelopinze mukwano batulekaawo nzabe endowooza enkulu simanyi gye bali exactly because I've dated a guy of 24 years oyo ex wange era kwenakoma oyo muto naye bw'oyogera ku musajja ali 40 and above ate talina sente tasobola kukulabirira ate mukakalukane ate mukulu alabye ebizibu bingi abagenda ku frustrating nga si mu bubi bambi njagala nnyo omusajja nga yasetolinga omusajja oyo anyuma nga wasetolinga okugamba nti 40 he is not 40 naye ku 40 nja gimugulira giwagwe ne babuzaayo omwaka gumu oba ebiri nti okubeera n'omusajja nga mukulu ng'ate n'essente talina it's hard agateeko entonda agateeko okwenyiza agateeko obwavu abagenda ku frustratinga ate nga bwe batuukamu ekyo ekiseera n'amaanyi wano gakendeera Hadija omusajja nga ogagende awo wemwagala because nange siri awo birwadde we bidevelopingira sukaali pressure omujanjaba
Wow. Nze my man, I swear ngenda kadiwa naye. That's nice. Ngenda kadiwa naye. Awo mu birwadde wenkwagala awo nga gakendera wenkwagala. I'm not active too. Nange sina maanyi. Sina maanyi. You people, I don't have. Ate obuzibu abakazi bwe tulina. Kati gobero tanto ina maanyi otulimba. Okay, like I'm not active. Wekituuka waki? I should be. I'm not, Hadija. I'm telling you the truth. I can spend my months, right, my now, years. You have to boost your what? Your immunity. I don't want to be. Hadija, lava. Wona sa lava movies. Lava ku Netflix. Make it I feel like Mick is depressed. Mick is depressed, you people. Yeah. But I used to love Mick and Bash. Couple zetwegomba nga zigwawo. Naye nze kankubulira omusajja bw'abeera ng'akoze ekintu abeera ayagala atwale wiini. The moment walaba ng'omukazi akikubye feeling very depressed. Era Bash yonna gy'oli gwe just keep quiet. Oyo omusajja muleke. He knows what he did. Ate nga naawe oba nga gwe yamusobya mukwano. Weetonde. Tolaba wenkugamba nti Mickey wagaana abasajja okulaba Netflix. Kubanga omukyala w'omuteerawo Netflix awaka agenda nkomawo nga she's the best version of herself. Nze ndaba katuuni. Ebyo naawe but then let me ask. Simanyi Mickey kyayagala tukole because generation yaffe yonna agiwambye. Ayagala tugende mu basajja abali divorced. Ate bano basajja abali divorced babeera ate abantu by the way abali she? Abasajja abali divorced. Bw'osanga omusajja ng'ali ni his 35 and above ng'alina akasente ate ng'ali single. Hadija. Alina okuba at least nga yabeerako n'omukazi ne beekyala. Twabeeranga n'ebisajja nga bisaddaaka emulago nga bireeta Range Rover bizesomba abaana. Are you for real? Mba abaana temuddamu balaba nga bakyali nomo. You need to give me those stories. Zitambula nnyo ku channel yange. Me, I have stories. I even had a guy yaŋŋamba nga mbu wemba ndi mu peas ngende ngewe. Ngaina kati dumu ngendayo ngamba oba anti ngayagala namga ndi mu peas ngamba oh that's good nanzigirayo pad nga weri ngamba kati jojemo jagisuula wali you come and we do stuff nga yayagala jamu pad yonna nabako jamu pad ogisuule wali chokecho ogwo musaayigo omusaayi oguva mu nabaanayo. Men abasajja bakola sente Hadija ffe tukyali mu by'okusaaga. Omusajja okufuna kapaadi ko nga kaliko omusaayi bugagga Range Rover number. People are doing a lot for money. And this year I'm going to do a lot for money. And by the way, nange any deal. And I'm not joking. Guys, just to money. Okusinikira message tulu ku simu ogenda agamba Hadija na ulito ogamba you can do a lot for money. So situlo omulambo. Wendy, anything for money guys because I have to buy my man a G-Wagon. So anything for money I'm here. Whichever money Hadija people do a lot. That man doesn't even take you upstairs. But upstairs he will. No dear. Whichever money. You guys don't know. But in bed mbeera musanyufu. Era mulinda. Even if he's not here. Because nze ndi muntu nyo wa long distance relationship. I wait for him. Walijira wewe. You need to be happy. Don't waste your years. I'm not wasting them. A man who knows how to do stuff, that's why I wait for him because wabeerawo mbeera mu ggulu olugenda n'enzira mu Uganda. So if he was last here in May, I will still wait for him this month. That's amazing. Wemba sirimba kuba naye nze simanyi kubanga naye nga mbadde nkugamba Hadija mbadde nkugamba ebintu ebyo by'abaana abawala you people fe ku campus twafuna naye abawala bagabanga pads zaffe ku campus tuyinza kubeera nga tuli wano ng'ebizibu bye tuyitamu ebimu nga mwababireeta Hadija ku campus nga kapad oba wakajijja buboota ova mu kiyigo nga bagikimye because those guys pad bagigulanga sente nyingi. Are you for real? Bashaka kuwayo ekyasatu ate nga tekyasatu ku campus.
ng'omusajja janagamba njagala onnondere pazzi z'abawala bano bonna ozimpe naye nze banna eddiini enyambye bingi and I'm so spiritual so omuntu waŋŋamba ekintu nze ntegeererawo I'm so spiritual but omuntu wakutuukiridde ng'akusanze ku campus kitegeeza aba yatuukiridde abantu bangi nga babeeraawo banoonya buno babuyita bulira bw'abaana jjukira Mulago it's a big hospital so nga baba banoonyamu ebintu bingi kakutukira wakampozi obw'abaana abafudde yo people nze tebanoonya bayinza okunnoonya ne bagamba gwana ayogera ebintu byaffe but at campus nze nalabirayo ebintu bingi I need more episodes of you. Will you give me? I will come to you next time. I swear I will. Nga omusajja kapadi waliwo obwavu bwe bukuluma n'ogamba kanjuje mungi mutwalire ofuna asatu and people did it abaana babikola nalyoka n'enzala y'akaana nga nkyali muto otherwise nalibadde very frustrated the fact that I'm not married right I'm also giving birth next year kati engeri gye ninayo n'omwana ate nkola n'okukola ndi muzibu badde manyi tosobola zigaba ndi muzibu nnyo kati like oba okitegeera Hadija, we are in a very depressed whatever society and community. First of all, tuli baavu buli wogenda okusaba ki omulimu. You don't get conditions ziba nyingi. Omulimu noonya gwa salary nga bakuwa $5,000 baagala oleete $5,000,000 okitegeera. So membe gwe tuli mu tuyina amagezi tuyina $5,000,000 ziba zaakagwayo myezi 6 nga bakugoba bafune omulala. Amagezi tuyina okusoma tusomye naye emirimu tewali. Era nze that's why buli wenda omuntu ng'avaayo nga discouraging abavubuka be Uganda muli baavu omuvubuka obeerawo otya nga toyina motoka tosula mu apartment nze kyekintu nkyogerako nnyo tutambulire ku peesi yaffe because people are doing a lot for money ffe bye tutasobola okukola abaana bateekawo akamwa ne babakoleramu ebintu ne babawa ssente exactly gwe tosobola kikola abantu basaddaaka exactly abantu basaddaaka you can't do that omulembe gwe tuliko omuntu aba akusasula omutwalo buli lunaku akusasula sale wa $5,000 on top of that ayagala kwebakako nze those are some of the challenges Hadija zensanze celebrity akuyita wakaawe exactly nze zo ze challenges zensanze nenva ku employment nengamba kantandika okwetonderawo emirimu Hadija omusajja akusaba nga ye mukamaawo yalina okuwa allowance yalina okuwa salary nze my last job kata nesulemu omugwanfe I'm so sorry. Nanteeka ku pressure. Nga nobobo yatuuka ekisaana n'angamba ekigambo. Naga negolowooza ku kino ekizimbe gwe mukazi mulungi we kaaliko. Oba olowooza lwakuba buli musajja ali kunaakukwana. Naye nga musajja kyakukwana. Just bano abasajja bajja ne bakubuuzaako. Okitegeera. Hadija n'atandika okuma allowance. You need transport, you need to eat. On top of that n'atandika okucunya. Bavumye ffe. Nenga chikuvumisa chi your private parts your maguru your private body oshitegeera naye nze wallahi sisobola kwebaka na musajja mbulwakuba ogenda kunsasula mbulwakuba you know mbonkozesa ndi mukozi wombunze nebake nayo mbogenda kumpa omulimu I can't. When I wake up one day nga ndi wakwebaka n'omusajja mba nkwagala as a must. Si bino bitwala 5 go ate nga banenze the guy omusajja yamsa mu depression kata ngende mu therapy nali ntundawo zishaliya zange nenga nazo zimuluma kata te nengambe ngeje kintu omusajja ontakyampa allowance kasala lekaako akaganid kankoleki kanjiyeyo obuntu bwange nentandika otunda habo eddagala lya infections ndireese slimming coffee biki nga gayagamba mbu wenkola videos nga nanga company ye tezitambula mbate wenkola videos nga zange zitambula Hadija neerabira nti TikTok picks what it wants ntosobola kola video gwe ngolowooza ennyumye abantu ne batajagala okitegeera nangamba by then nina 23k followers nangamba kyogamba ku bantu 23k followers tekuli n'oma noonya visa twali tukola mu traveling company whatever nga naye mukama Katonda
So I am supposed to force people to come and exactly. And about influencers, one thing I know about them, they pass through a lot. Omuntu akuwa omulimu naye Hadija akalimu ne kakufuukira akalimu nga video eyina tambula inafuna ba followers nze nafunanga n'amasimu bino nga nkolayo bulive nga nfunayo abantu ne bakuba naye nga bwe bamukubira agamba mu nze yaba settings bamukubira amasimu. Omwana omuwala yenna nga ali eyo nga takola alina ensonga lwaki takola. But as long as you can create your own thing, abaana abawala mulekerawo gaba amagulu because of jobs. Because ajabeerayo emyezi ebiri nze oyo gayi twakola ffena, imagine twali ba mikwano ng'olwedde twavudde mu kampani endala ne tuddamu eno kampani endala. Nga zonna zaali kampani zezimawo wonna nzize nga nkola ziroosi zange, ntandise kola bushariya, ntandise kola obuddagala bwange. Naye the guy couldn't understand. Nga muntu asobola kukubira n'ogendako ewe n'omufumbirako. But one thing nze tosobola kunforcinga sex, you can't. Nze nga we nazze nga naye mukamawo nga we nagifumbye n'enkomawo. Naye nga Hadija mbeera ku bivumo nga gaya aba yakayingira bw'ati ate yagenda n'employingayo kagaya akalala baba bakayingira bw'ati nga bakugeya. Hadija nzijukira nali mu kisiibo mu Ramadan eno yennyini yakagwa nali mu kisiibo naye wallahi ng'oyingira bw'oti nga bakugeya musiraamu munange. He's a Muslim, I'm also a Muslim. To the level nti navaayo nga mbuzaayo ennaku 3 omwezi gwange gugwe. When I took ewaka we wayitako ebbanga kuba yalangambye akola nange biki mbu yetalaba results social media yo eriko abantu naye tebasobola baleeta. Ne nzira ewaka. Imagine osenguse ovudde gye wali obeera oze mu nyumba za bbeeyi nasenguka because of that job naakabeera mu nyumba week says omulimu n'ogufiirwa toddemu okusenguka ogenda beeraawo. Neemukubira essimu neemugamba mbadde nsabako ku ssente. Yanziramu ekigambo naŋŋamba ssente ezaaki wava waneeno mu bantu bonna bwe wayina connections zonna z'oyina toyina yadde client gwe watuleetera. Hadija client gwe twogerako wa visa eya 20M. 20M. Whereby in Uganda nobody can whereby in Uganda abantu batono nnyo abantu abasinga bagala bintu bya loan if not charity. Guy nangamba mbunze sente mbukati mbanku wazaaki namusindikira message nga ya busungu nemugamba sebo just because I felt to sleep with you to date you yensonga lwaki ompisa bwoti n'akasente mama wange yalina mulwadde ng'alina ku kitanda nemuwa n'ensonga lwaki sente zange enzaagala. Nangamba nedda nnyabo gw'olowooza oli mulungi nnyo biki yawandika lot of things nange nemuwandiikira ng'olupapula fruit mu message nemugamba just because I didn't sleep with you tekitegeeza nti I don't deserve my money neba naye namulangira. And let me tell you something Hadija kino kyosaagala nkyerabira abaana abawala ng'oli ku mulimu ng'olowooza nti mukama wo okumuwaako kijja kuleeta osigaza omulimu sweetheart neegobye ku buli mulimu gwonna gwe neegobako because of my bosses kwagala to be with you. Naye mukwano buli we neegoba nga nfuna omulimu omulala buli we neegoba nga nfuna opportunity endala don't be a slave to sex. Don't be a slave okusanyusa bano bakamaabo. Nze Hadija neegobye ku mirimu. My friends no. Nze bana enkoze buli mulimu nze neegoba. Obeera otudde oli bibi oli focus togenda wira omusajja akute mu kiwato. Mukamaawo tomugambe nti gwe ssebo kiki. Bannange tewabaawo security camera. Ate security camera okole ki? Bakazi baabwe baba tebaziraba. Nze ebintu byensanze mu employment yena alina ka capital ete tugate nina business minds Hadija naye oba olina akasente ereeta tukole leeta tufuuke ba billionaires okitegeera ng'ayagala imagine obeere ku mulimu wakukwatirira wakola ki kati buno obuvubuka obuba butukwana lemisenga ka boyfriend mukageze kajje ku mulimu mama kolo teri transport okitegeera embeera. So nze nkoledde mu companies nyingi naye nga buli ekingoba bana you people kyekyo simanyi oba kiiso simanyi oba kibi you know beautiful you attractive naye nga gayi yakulaga nti if you want us to be together exactly okitegeera nti if you need an interview from someone or okuba munene and they think you should first do something come to my place or zeko interview now what is that why should we meet at my place
nga Serena weeri obufo bubuno bwonna weebuli okitegeera. So these men ffe tuba tulowooza nti tugenda basanyusa, so buli muwala ng'onoonya erinnya onoonya buli kimu ng'osuubira nti ogenda kifuna through people, through these men. Tinina okwebaka ne DJ gundi asobole okukuba akayimba kange because I have akagaalu bambi nga bayitamu ebyo kitegeera. First look for money. Ate sente zigenda kujja, nze ndi munake yeeraga and I do believe that I'm going to get money whether what or what, ate nga mu bulungi okitegeera because with that determination you're going to get money. Nze alina capital tukole bagenda kujja kati bakunoonyeze ku numbers. My business number is 076 39 76 018. Gwe wenna ng'oli mulwadde wa infection banaye nva ntya ku interview nga sogedde ku business. Nze nzijanjabya abantu ku infections ku TikTok awo neekolera erinnya mu kujanjaba infections, oba mwana muto oba musajja oba ani, then nina slimming coffee naye olabika bulungi gwe tolina slimming. Abantu kale nga balina omubiri munene ya oba under slimming therapy. You look good. Ate nze neegomba omubiri gwo. No, nali nsuseewo. Nali hitinze 90 kilos. You look good. But now I'm 79. Oyagala tuka mu 60? I'm 75. I'm 60 wano wondabira mu butono mwendi. Oyagala tuka mu 75 naye nze ngenda okutuuka mu 75 nga ndaga mpeddewo. That's the nature of my body. Mbeera n'omubiri nga munene nga gulina kilos ntono. I mean nga gulina kilos. Mbeera n'omubiri nga mutono nga gulina kilos nnyingi. But you look good. Thanks. But I need to chop some more, like 7. No, you to me ndaba olabika bulungi. You don't have to. So abantu nga abakyala bakola zi abortions ne mutalongoosa enseka, abakyala temugenda mu nsonga. Anything concerning women, I'm here. You need support. Ndi munaku naye mukwana I can support a woman. Toina kyakulya jangu tulye ffenna. You're so good. Yeah, jangu tulye ffenna okitegeera. And then one last thing I want to say. Sina kintu kyenjogedde nga kiri so personal nnyo. Oyinza wina, you know, toteekamu hard feelings. Mba nkozeseza mutwe gwange na mutima gwange okitegeera. Ate nze mba njogedde kyendowooza nga kituufu okitegeera. You know Ugandans banyiiga. Balina obusungu. Banaye obusungu mu bujja. Banaye Uganda banvuma. Ku byakyuza Becky oba niyala abasindika. Never reporting account yange. Anti ba celebrities bano balina ba fans ababaagala bali so attached to people. Kati ne waba yali mu nsobe ebiseera ebisinga crowd eyinza okutalaba nsobi gy'alimu. Nkitegeera kuba nange munaye ndi faani wa Shiba ate you know ate Father Shiba Olix mutumanyi. Tasobya tokirizibwa mwogerako. Kityo bwe kiba. Ye muyimbi ye w'abandi baba bagamba atwale. Queen Shiba wabba omusajja atwale naye nga si musajja mufu. And I know she can't do it. The fact that she's a queen, Shiba tasobola. But she gave birth to a married man. No. Now Hadija, let me tell you something. Let me talk about my queen. Let me talk about Shiba. Shiba oyo mukazi mugezi nnyo and she knows how to okola amawulire okitegeera. Nabiraba mbu Shiba yazaalidde omusajja omufumbo oli ali Canada aliwa. Whether nga yazaalira omusajja omufumbo oba yazaalira abasajja abafumbo nga bangi, kiri nti ali mu maka ge. She didn't interrupt anything. Ali mu maka ge, ali n'omwana we. Have we seen her going nga akakasa omukazi yenna bineeno nti Hadija omukazi asobola kujja n'azaalira bbaawo n'atandika okukakasa nzaaliwo? Did we see her doing that? She's a queen. No, kati fe ababbe fe abakugamba kati Shiba Olix yakugamba. She's a queen. Ali mu nsi eyiye taata w'omwana we waali and he's not that man that you think. Tuyinza beerawo ng'omwana is a heavenly sent nga Shiba yazaala nga Virgin Mary because it's possible. Mwagala nnyo bambi Shiba, but it's not bad to like somebody. Okitegeera. I love her and one thing I love about her, tateeka ntalo ku muntu. Shiba takola ntalo. She doesn't. Era people be bajja nga bamusojja.
which is different kubalya by the way kyekikulaga omuntu nti she's a real queen omuntu nobobo byomusajja toyina kakasa you know mubbe sirika beera naye okikiriza nga shibaholic nti yabba omusajja naye nasirika shiba omwana we waali she's a real queen. What shows that she's a real queen? Kuzaala mu musajja bakazi batono nnyo ku internet abatalaga basajja be bazaddemu abaana. Do you know that? Nga baagala kakasa kati Canadian Prince waffe singa twategeera dda taata. Sagala mnaye kuchalinga nnyo kubanga oli shibaholic. Oyinza okunkyawa ate nga tuli baamikwa. Sisobola kukyawa Hadija. Kwekyo otherwise tuyinza osulawo. Sisobola kukyawa but buli mukazi ng'oli ng'oyagala omusajja omufumbo know where you belong, know where wookoma, beeraawo setolinga wafumbirwa omusajja si namba. You don't have to prove a point. Wabanga omusajja akwagala by the Hadija toyina tulaga toyina kujja ku TikTok account ye ate otukakasa ate okole video. You don't have to. Era nze omunalaba omusajja ngaze ku TikTok account yange nga yekoza bividiyo muŋŋambe tu reporting account ajja kuba agibbye. Mazima banaye omutala tugala mweyongeza ina next episodes. I hope she responds. Mwebale kutwa mwebale kusubscribe nga babe ngenda kusiibula. We have a lot to talk about. Yeah. Onaakomawo nja kudda inshallah siibula ku bantu. Abantu abatulaba, thank you so much for loving Hadija. She deserves it. She's a very good woman. And nze bane buli mutena ng'alaba content wange ng'oluma akunyiiza naddala awo nga njogera ku polygamous marriages abakazi abasinga munyiga. Guys, I'm not into it. Sometimes mba sikitegeeza ate si mu bubi ate nga mbagala nnyo mweyongera okunfollowinga uwase 589 Brina erinnya eryo lizibu oba onooliteekako but mweyongera otufollowing. So kuba tulaba mwenna mwebale kwagala Hadija. She's a very nice woman and she deserves it. Subscribe to this channel. Eno channel njagala for one thing nti it supports buli muntu. Okitegeera si bino nti byakuleeta baserebu bokka no. No, I support everybody. Exactly. Abayina ebizibu abakyala nga muyina ebizibu mu bufumbo bwammwe abaana abayina ebizibu she's here for us. Okitegeera she's here for us. And for my case, don't take things personal. Walaba nga njogera ku kintu ku account yange bambi nga kikulumye, you can come to my inbox. Uwase 589 Brina, that's my account. Mweyongere okufollowinga, mweyongere you know okujagala kujja because sometimes banaye teri akufollowinga nga takwagala okitegera enemy wonga yagala laba bichoko. Yeah, I know sometimes bambi ninawe nkola content ninawe nkola content bambi nga sometimes ahatinga naye ama human being nange ensobya mukitegeera wabayo gwaba abanyumidde tosasanyusa buli omu okitegeera tosasanyusa buli omu. For the case of medicine, eddagala lya infections ndiyina, slimming, abagala okukola akawato, abagala appetite, abagala okugaininga ka appetite, okubeera ku kasaizi akalungi nga akange nga toli munene ate nga toli mutono. Mwenna mujje. My number 076 39 76 018. Bye bye. I'm subscribing. Yeah, thank you so much banange. Yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.